কই আছো? হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, হোস্টেলে পাইছস তো? হ্যাঁ, থাকবার জায়গা আছে না? এই ঈদের ছুটি ছুটি নাই। কোথায় সবাই কোথায় আছেন? তাড়াতাড়ি জয়েন করেন, আমাদের আড্ডা শুরু হয়ে যাবে। আরে বালা ডিস্টার্ব করে না, বুঝি না। আচ্ছা, ঈদে যাইতে না পারিতে? হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, ভালো হয়েছে। আচ্ছা, তো রেখে দিই, হ্যাঁ। আজকের খেলা গরম দিন লাগে অনেক। সুন্দর হয়েছে। কেমন আছেন? হ্যাঁ, ভালো আছি। টাকাটা তো দিলাম। যেমন লাইভটা দেখতেছেন তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই। একটা লাইক, একটা কমেন্ট করবেন, একটা শেয়ার করবেন, বেশি বেশি করে। যত বেশি করে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন, ততই আপনার ইউটিউব চ্যানেলের রিচ বাড়বে, ফলোয়ার্স বাড়বে, সাবস্ক্রাইবার বাড়বে। সেক্ষেত্রে সবাই নিয়ম মেনে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করেন বেশি বেশি করে। না না, এটা কালকে আমার যেমন মঙ্গল হবে আপনারও মঙ্গল হবে, কারণ একজনকে সাপোর্ট করতে পারলে আপনারও সাপোর্ট হবে। তাই যত দ্রুত পারেন আমার চ্যানেলটি আচ্ছা আচ্ছা, শেয়ার করেন বেশি বেশি করে। 12টার ভিতরে। শেয়ার করার মাধ্যমে আপনার চ্যানেলের রিচ বাড়বে, ফলোয়ার্স বাড়বে, সাবস্ক্রাইবার বাড়বে। শেয়ার করেন বেশি করে, শেয়ার করেন। আর যাদের আইডি রিচ বাড়তেছে না তারা অবশ্যই এই লাইভটি শেয়ার করেন, বেশি করে শেয়ার করেন। তাহলে আপনার আইডি রিচ বাড়বে, ইউটিউবের সাবস্ক্রাইবার বাড়বে। যদি না করেন তাহলে কিন্তু বাড়বে না। আপনার যে সকল বন্ধু বান্ধব আছে, যাদের ইউটিউব চ্যানেল আছে, তারা অবশ্যই শেয়ার করবেন, বেশি করে শেয়ার করেন। লাইক কমেন্ট করেন বেশি করে। আমি দেখলাম মাত্র 2টা লাইক করছে, 11 জন দেখতেছেন। সবাইকে ধন্যবাদ। 11 জন মিলে যদি আমরা শেয়ার, লাইক, কমেন্ট করি তাহলে 11টা পড়বে। তার মাধ্যমে আপনার চ্যানেলটা ওইভাবে উঠে যাবে। তাই সবাই মিলে সবাইকে সাপোর্ট করি, বেশি বেশি করে শেয়ার করি, কমেন্ট করি। নিজে স্বপ্ন দেখলে হবে না,
অন্যদেরকেও স্বপ্ন দেখাতে হবে, তাই বেশি করে শেয়ার করুন। 11 জন হয়ে গেছে, সবাইকে ধন্যবাদ। 100 জনের মধ্যে নিয়ে রিচ বাড়িয়ে দেন, আপনারাও দেখবেন 100 জন হয়ে যাবে। Also, when you have a look at that replay again, especially when Mainali stops, goes back for the second. আর কে কে কোন কোন জায়গা থেকে শেয়ার করতেছেন অবশ্যই কমেন্ট করবেন। Stuck in the surface, just like the ball. কোন কোন জায়গা থেকে দেখতেছেন অবশ্যই কমেন্ট করবেন। Possibly delayed him turning on. কে কে শেয়ার করছেন কমেন্টে জানান, তার আইডির রিচ কিছুক্ষণের মধ্যে বেড়ে যাবে। গুড, এই তো সবাই শেয়ার করতেছে, লাইকও দিতেছে। আমার আইডির সাবস্ক্রাইবার আপনাদের দোয়াতে ভালো আছে, আর আপনাদের শেয়ারের মাধ্যমে আরও এগিয়ে যাবে। বেশি করে শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, লাইক দিবেন। লাইক কিন্তু পড়তেছে না, সবাই দেখতেছেন ঠিক আছে, কিন্তু লাইক দিতেছেন না, কমেন্ট করতেছেন না। তার জন্য আপনার আইডিরও কিন্তু রিচ বাড়বে না, কমেন্টও পড়বে না, শেয়ারও বাড়বে না। তাই আমারটা যেমন দেখতেছেন তার মধ্যে আপনি একটা লাইক দিবেন, একটা শেয়ার করবেন, একটা কমেন্ট করবেন। তার মধ্যে থেকে দেখবেন যে আপনারও রিচ বেড়ে যাবে। আর আজকে 26শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সবাই আইডি মধ্যে থেকে শেয়ার করি, কমেন্ট করি, আর সাবস্ক্রাইবার বাড়িয়ে দিই। একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করলেই আমাদের আইডি অনেক এগিয়ে যাবে। We spoke about Kashin Karahane doing well here in T20 cricket, understanding the conditions. This is evidence of এখন যদি একটা মেয়ে হইতো তাহলে দেখলেন কত রিচ বাড়ে তার। আমি বলতেছি তো তাই বাড়তেছে না, বুঝলাম না ভাই। আমার পিছনেরটা কেমন ওয়ালপেপারটা আপনি কি দিতে চান? They've done well. They've seen how efficient the Kolkata Knight Riders spinners were. So they feel there's probably one shot. Yes, Riyan Parag is bowling and he is a good bowler. But one shot that লাইক, Boston শেয়ার, Bangladesh কমেন্ট Royals করেন, put up a decent total on the board. আপনার They আইডি had রিচ the বাড়বে। luxury of picking another বারবার spinner বলতেছি, আর বলবো না। from their impact sub. Maybe instead of দেখার সাথে Shubham সাথে Gill, একটা who লাইক they করবেন, utilized একটা as a কমেন্ট backup, করবেন, because একটা শেয়ার perhaps করবেন। they not utilized, they could have had the option of getting another spinner. Now they have to force themselves to rely on Riyan Parag as the sixth bowler or another spinner. We mentioned that Ikshana usually bowls in the power play phase. Last season bowled 47% of his overs in that phase. Wicketless in his overs. 26শে মার্চ On the bowlers in the middle. আমাদের স্বাধীনতা দিবস। You can see cocoa batters now just starting to milk these spinners. Getting easy singles, they're paying the strike without too many problems right now. How long is it going to be until Riyan Parag starts to be a bit more aggressive with his fields to try and get these KKR batters to take the risk that they might not necessarily গুগল ম্যাপের মধ্যে স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে তথ্য দেওয়া আছে, সবাই পড়ে নেবেন। 26শে মার্চ কি দিবস? স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। বাংলায় স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস বাংলাদেশে 26শে মার্চ জাতীয় ছুটির দিন হিসাবে পালিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা, যা পরবর্তীতে বর্তমান সংস্করণ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। সরকারি নাম
স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পর্যবেক্ষণ করেছেন বাংলাদেশ। আদর্শ জাতীয় ছুটির দিন, উর্দুযাপন, পতাকা উত্তোলন, কুচকাওয়াজ, পুরস্কার বিতরণী, দেশাত্মবোধক গান এবং জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তারিখ 26শে মার্চ, পরের বার 26শে মার্চ 2025। গুড। যে যে কমেন্ট করছেন তাদেরকে আপনার নাম কি এবং আপনার বাসা কোথায়? ভাই আমার নাম পিয়াস, বাসা মিঠামন, কিশোরগঞ্জ। আপনার বাসা কোথায়? Beautiful by nature. Suzuki Ludo, Paradigm, Tulkikaro Express, Maruti Suzuki, and Amul, the taste of India. आसान सवालों के जवाब दो और हर मैच में 100 से भी ज्यादा लोग जीत सकते हैं धमाकेदार इनाम जैसे टीवी, फ्रिज, स्मार्ट प्लेयर्स और बहुत कुछ। अभी तक करो और बनो उन 100 विनर्स में से एक। टाटा आईपीएल का हर मैच देखो और जीतो धन। Mighty Titans know how to land a knockout punch. Ruthless Mumbai know how to give a এমডি রনি সরকার, তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ শেয়ার করার জন্য, কমেন্ট করার জন্য, লাইক দেওয়ার জন্য। যে যে লাইক কমেন্ট করবেন বেশি বেশি করে তার আইডির রিচ বাড়বে, ফলোয়ার্স বাড়বে, সাবস্ক্রাইবার বাড়বে। সেক্ষেত্রে সবাই সবার জায়গা থেকে আমরা একে অপরকে সাপোর্ট করি। পঁচিশ 26শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কে কি জানেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। End of the CTI strategic timeout as we continue this run chase. The Night Riders. Your thoughtful question for you. রনি ভাই কোথায়? রনি ভাই কি আপনি কি শেয়ার করছেন, The team to start IPL. লাইক দিছেন? Sun Royals coach Rahul Dravid, or will it be the new captain Jinkar Rahane? My answer straight away. Great man, Rahul Dravid, to see the wall back with the Rajasthan Royals and the experience, the coaching experience that he's had under his belt, the success that he had with the Indian team, will just provide so much confidence around the Rajasthan Royals camp, knowing they've got such an astute man and a high quality human being to be directing the ship. Was their bat loud appeal? Was their bat on that occasion? Tikshana is quite confident. He's asking for that review. Rahane unmoved, and the review has been taken. So here from the third umpire. Hi brother, how is your country home? We have a high review for our বাংলাদেশ। on-field decision is not out. I've checked the bonus fees. And your? Split screen. আমি বাংলাদেশ থেকে বলতেছি, আপনি কোথা থেকে বলতেছেন? হ্যালো ওয়ান ডিরেক্টরস, কেমন আছেন আপনি? Original decision not out. Pitching in line, impact on call. Wickets missing. Ron, you can stay with your original not out decision. Stand by. The on-screen signal now. Very good decision by the umpire. Good initial decision. So Rahane continues in this innings. Another play and a miss. So there you can see the mindset of Ajinkya Rahane.
looking to take the attack even in this middle হাই phase. ব্রাদার, Relatively easy কেমন reply, আছেন? rate of 8.5. কোন জায়গা হতে বলতেছেন বা কোন জায়গা থেকে দেখতেছেন অবশ্যই কমেন্ট করবেন, একটা লাইক দিবেন, একটা শেয়ার করবেন। এভাবে দেখবেন আমার যেমন সাবস্ক্রাইবার বাড়বে তার সাথে সাথে আপনারও সাবস্ক্রাইবার বেড়ে যাবে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি শেয়ার করবেন, লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন। Gets it up the middle of the bat. It flies all the way for 6. He nails this one. And it's got a look from Tikshana as well, the strong one. The bowler obviously has not enjoyed it, but much better. He waited on that ball, he waited on that change of line from Tikshana. যার যার জায়গা থেকে বেশি বেশি করে শেয়ার করি, কমেন্ট করি, লাইক দিই। Just after a break, realizing that it's essential to get those big shots coming out to get that required run rate slightly down. Nice running. A fumble that allows the batters to come back for the second. Remember, Tushar Deshpande has not been utilized so far as another seam bowling option for Riyan Parag. And this is the third over of Mahesh Tikshana. So the man is playing to his stronger area. Tikshana usually thrives when the ball is swinging. You can see that with him in the power play phase. No swing on offer tonight. So he now has the ball in this middle phase. Use a different শেয়ার নেই strategy কেন এখন for বুঝতেছি না আমি। hitting. And if he can't get wickets, of course, build pressure to help his partner on the other end. And the clock is well set on 45 from 33. Use a rare ball. The LBW given, so Quinton de Kock goes for the review straight away. He thinks it's going down the leg side. আউট হয়ে গেছে একটা। কলকাতা রাইটার্স রাজস্থান রয়্যালসের খেলা চলতেছে আইপিএল। যে যে দেখেন নাই অবশ্যই দেখে আসবেন টিভিতে। Ball tracking coming up. না গেল। আমার একটু লেবুর টুকরা দাও। লাগবো। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Some Royals are searching for a bowling combination that will bring wickets. কমেন্ট করেন বেশি করে, কোন জায়গা থেকে দেখতেছেন। হ্যাঁ দাম তো কোন সুইম মারলো। Continues his investment in Red Hasaranga. Agree with this approach, or at what point in time should we be thinking about a seam option?
Well, for the Pakistan Royals to win, Hasaranga is someone who does need to have a really good 4 overs. He needs to take wickets. That's the reason why they called him in the auction. Yes. And this might be the second. This might be the second. Feel the seconds. Relation. Wajunta Rahani out. Huh? Out. The Kadaja. Rahani. Kolkata. ওইটাও গেছে তা দুর্যোগের মারানো খেলে না অনেকদিন পরে আবার উঠছে That is a very, very nice catch. Running into front, the ball kept his head nice and still. নাইজেরিয়ার যে কি নাম খালি আছে না আছে সাবস্ক্রাইবার বাড়াতে শেয়ার করেন Another one from Hasaranga, which allows for the easy single, not ideal. He likes picking wickets in his very first over, Hasaranga. That's basically the way he likes to go about it. Didn't get that first over wicket, but now he's got Ankush Raghuvanshi, the 20-year-old in front of him. 150 to the strike rate is impressed in the first season. That was in the 2024 IPL season with the bat for KKR. And the fact that Priyank Parag will feel that getting the better of Ajinkya Rahane, just a regulation delivery, pitching that ball out in the line of the stumps. Hasaranga creating that ball shot, waiting on that stroke to be offered from either of the batters, and once he knows he's in a much better position. That's why he's got the slip now. Raghuvanshi looks very calm at the crease. Of course, he's enjoyed a bit of success as a young cricketer. He was part of that winning India under-19 team in 2022. He was part of more. He won the side Mustaq Ali Trophy as well in 2024-2025. Soy. Quinton, leg side. Quinton de Kock brings up his 50. First of the season. And this will fulfill his expectations to some extent. That shot just epitomises the mindset that Quinton de Kock has had all night. It was a little bit too full from Hasaranga, and even though they've just lost a wicket, Quinton de Kock just reacted beautifully. Ten from the over, 11 gone, 80 for 2. टेडो आमिर सर का सर अपना टारगेट है बाउंसर की प्रैक्टिस स्पिनर हूँ यार स्पीड कम पड़ जाएगी अबे आमिर सर की हाइट भी तो कम है डू इट आपकी टीम में कौन ड्रीम 11 इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है जिम्मेदारी से खेलें Time is running out. Don't miss out on new inspirations, exciting adventures, and thrilling journeys. Buy your favorite Nexa SUV before 31st March to beat the price hike. विमल में गुलिस्तान के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ बोले तो जी लग जाए विमल बोलो जुबान कैसे
So he'll want to take responsibility for his team crossing the line tonight. Parag. A little bit of interruption at the moment. There'll be a please lot, the Kolkata Knight Riders, 80 for 2. And they know the girl super striker of the match. And looking and waiting for Ajinkya Rahane to topple Riyan Parag, but right on top is the captain, Quinton de Kock. Might just go on number one, the kind of pattern that he's showcasing right in the center. What a quality knock. Those maximums from Quinton de Kock, 3 of them, one better than the other. But the one that allowed him to get to his half century was definitely special. That's bowled fiercely leg side with enough power, and he looks unstoppable, QDK. That set up so beautifully into the wicket, and Quinn de Kock was waiting for it and hammered it over the mid-wicket boundary. He's just picking up length so quickly tonight. I did ask about the potency of spin in this middle phase. It's the first time that Riyan Parag, the skipper, is bowling his full quota of 4 overs. So again, all due respect to his bowling, not the type of lethal spinner you'd expect when you're looking to win a match, especially when you have a middling type total. And this man showing the type of form we've seen. Again, no Chahal, no Ashwin. It's a big miss. You're so used to the Rajasthan Royals in the last 3 years. One of the reasons why they were so dominant was because of Yuzi Chahal and also Ashwin, but especially Yuzi Chahal. I've just got no idea why teams let someone like him go. I saw it with RCB letting Yuzi Chahal go, which just blew me away. To be able to get the wickets that he did on a batter-friendly pitch in Bengaluru, and then what he was able to do for the Rajasthan Royals as well. For me, he would have been one of the first to retain Yuzi Chahal. Ricky Ponting will be licking his lips to be able to have him at his disposal. And now you've got someone like Riyan Parag, who's bowled nicely, but it's certainly not the impact that someone like Yuzi Chahal does have. Just nearly on that occasion, chipping this one back to the bowler, Raghuvanshi, but a quiet single to end. 10 from this, the 12th over, 90 for 2. So, where do you see yourself next? Well, वेलकम टू माय सर्कल ब्रो। माय 11 सर्कल पे अपनी टीम बनाओ और बड़ा गेम खेलो। आजा मेरे सर्कल में आजा, आजा मेरे सर्कल में आजा। माय 11 सर्कल। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। इंडिगो पीओ इनामल का सुपीरियर शाइन बन गया इन शैतानों का इम्पैक्ट प्लेयर। इंडिगो पीओ इनामल, इसकी शाइन से सब आउट। This is the drive of your dreams. Introducing the all-new Skoda Kayak. Own your dream. Skoda. 62 required of 48 deliveries. So the game still very nicely poised. Alongside Graham Swan, Shane Watson still here. Manindu Hasaranga. This time it's Ankush Raghuvanshi who finds the gap and will find the boundary. Really well played, you know.
It wasn't quite short enough to get underneath, so he could just whack it for six. So he cleverly picked his spot. Look how his feet move. He hits it with almost a straight bat. He very deliberately picks this gap in the deep field. Just try and hit it for six. Just make sure there's no fielder underneath. Really good batting. Smart this time. Just pick a single, give it to your senior partner who's going great guns. Not a man of too many expressions, is he? So we had asked you a question: which new addition will make the bigger impact for the team this Tata IPL? And just marginally, Rahul Dravid ahead of Ajinkya Rahane. Hit hard, hit straight, and no stopping that. Quinton de Kock this time. Too short, the first ball is over, and now too full for Hasaranga. And the form that Quinn de Kock is in, he is not going to miss out. Low risk, beautiful stroke along the ground. And mid off there is quite wide. So he knows if he just gets a good piece of that, that's racing away to the boundary. There's a good conversation, what are you having before about teams letting go of quality spinners, and you just look, you don't have to go too far behind. Teams bowling in 2024, Rajasthan Royals were second to Chennai Super Kings. And that was because of the spin twins you were talking about. They had Zampa, they had Trent Bolt. As 100 comes for Knight Riders, and somehow everybody loves to keep batters only, not bowlers. You know what it does to it? It puts a lot of pressure on Hasaranga as well. He's coming in to replace Chahal. Vijay Chahal is one of the day in, day out consistent performers. Yes, Hasaranga's got a lot of wickets in T20 cricket around the world. Got as many wickets as Faruqi, top of the pile, but comes specifically to the IPL. Vijay Chahal, right? What I was saying earlier, in Bengaluru, on that ground, it's almost impossible to bowl at for anyone. To have a good record there, and then Rajasthan lucky enough to get into play for them. It's been hit hard, but not good enough to get to the boundary. Ankush Raghuvanshi has to hurry back. He's a tall man and makes it back comfortably. So 13 coming off that over, on course now, Knight Riders by the looks of it. 103 for 2. I need your arms around me. I need to feel your touch, and I really wanna talk. Bro, Bawal. Bro, Bawal. 5 minutes. Bro, Bawal. 5 minutes. 5 minutes में I got the car, never too far, rapido. Yeah, he was in search of runs. He's a quality player. Class act is Quinton de Kock. 24th 50 in IPL, 69th in all T20, and it came at the right time for his team. It just stroke well. It's such a delight to watch Quinton de Kock. Not to forget the 200s that he has in IPL. Peppered the onside, which he normally does. 4 maximums and 6 fours laced in his knock of 67. Certainly not played like someone who's out of form, has he? Form, what's form? Just a lack of runs. Quinn de Kock, he's scored a lot of them, and quite quickly tonight. Really has been vintage Quinn de Kock, when it just looks so easy. Every ball hits the middle of his bat. We love our fours. Here's a Rupe on the go fours leaderboard, showcasing the master of boundaries who reap big rewards. Quinton de Kock right at the top. You can expect a few more as we go along. Terrell batted well for his 5 boundaries. The QDK, as his t-shirt suggests, is batting beautifully here.
was interesting. He wanted to go over third, instead he went over fine leg or short fine. Oh, cricket's the winner here. De Kock looking to play what would have been an audacious little flick over short third. Comes off the edge. He thinks he's going to be caught, so he doesn't bother to run. Short fine leg doesn't move. Can't get there for the catch. End up getting a quick single. Just want to follow on a little bit with what we talked about in the last over around the extra pressure that puts on Hasaranga by him coming in, having to fill those huge shoes. Well, he's got small shoes, but obviously his performances are significant as Yuzi Chahal. But the other person that it puts a lot of pressure on, in my mind, is Dhruv Jurel, because he was one of the highly ranked retained players for the Rajasthan Royals. So that means that he's going to have to really step up and do his thing, knowing that they didn't retain someone like Yuzi Chahal. Yeah, for his part, he's done well in the 2 games so far. He batted beautifully for his 70. Maybe he got out at the wrong time, if you have to be critical of him, because when you're trying to have a go at a mammoth total, you end up taking risks, and he ended up getting out around the 15th over in that game. And even today, he looked good with Dhruv Jurel, but you're absolutely right. Sometimes you look at their batting, their batting was 8th amongst 10 teams. Bowling was 2nd amongst 10 teams, and who are the ones who get retained is generally the batters. So, I mean, come on, man. Well, you're going to have to pick a fight with me about whether batsmen or bowlers get better looked after in this world. The bowlers doing all the hard yards, putting all the... I mean, us all rounders, Watto. I mean, we were different. We were the real draftsmen, but... Looking at that being all round, you get both sides of the coin. We hope that. I like the way you didn't argue that I was an all-rounder, and that was brilliant. That was a lovely moment. You got a few runs against the Aussies, in particular 20, blazing away. Six runs coming on the 14th over. It's 109 to 2. No. Yes. Where are you from? Support me. Two spinners were stand-up, Arun and Moin, 2 for 17, 2 for 23 respectively. And in response, it's been Quinton's innings so far from Quinton de Kock, undefeated on 70. Ankush Raghuvanshi, young fella, he's been batting really well. Nitish Rana, and the other spinner who has been utilized before by KKR and by Rajasthan Royals, he comes on to board. Very well fielded. Keep this down to a single. It's a rank long off. Quinn de Kock, he's annoyed at himself. Could have hit this anywhere he wanted. So he goes straight. That's a great down. A brilliant hand. Quinn de Kock knows that mid-off is very wide as well. So you can see him just lining up that straight boundary. That's a beauty of having power down the ground as well. You can hit low risk boundaries. You get it past the ball. পেঁয়াজ বিক্রি কল রাখি সারা দেখাচ্ছে কত কত সবজি আছে হ্যাঁ এমনি পানি পাওয়া যায় না আমি তো গেছি না তুমি গেছো না তোমার আনতে
কই সর Also, sometimes the first option or the first preference is to win. That is the most important preference. And also, if you can, are in a position to go for it, I think you should go for it. হায়দ্রাবাদ 1 নম্বরে রাজস্থান একবার পিছনে হ্যালো গাইস This is an opportunity for KKR. সবাই কোথায় আছেন লাইক করেন শেয়ার করেন বেশি বেশি করে ইউ ক্যান স্পিক ইংলিশ ইয়েস इधर हूँ यार स्पीड कम पड़ जाएगी গুড নাইট সি ইউ টুমরো